Okay, and we're back on Rokith's Late Night Showdown. Please welcome our guests, Morrison and Kingston. Thank you, boys, for coming on this Good wonderful guys. Thank you. Thank you. show. Now, let's dig right into this. Okay, so I got a question for both of you. What got you into music, Kingston and Morrison? Um, well, to be honest, me and Morrison used to watch like loads of YouTube videos and music and that, and we wanted to express our views. So Yeah. um, I came up with a rapping idea, and he saw my rap, and he's like, Yeah. "Bro, let's do a collaboration together first." And Yeah. so we know how to make music. So whenever we meet, we start to do rap and that. So what brought us into like what made us to do music is basically is the inspiration inside ourselves, and we wanted to give the right message to society, like நல்லதே மக்களுக்கு சொல்லணும்ன்ற ஒரு கருத்து எங்கள்கிட்ட எப்பயும் இருந்தது. ஸோ அதுதான் Yeah. எங்களோட மியூசிக் எங்களை மியூசிக்கில் கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு காரணமாக இருந்ததுன்னு சொல்லலாம். So you guys done a rap together, haven't you, Morrison? Yeah. Yes, we did do like some rap together. I've counted the shows we've done, and I think altogether it's like 6 shows. Yeah, it's like shows. Yeah, I mean, at first we were very nervous to go out, go out in front of the public and sing, but it just when we had each other, we had this strength in ourselves, and we faced it together. So we had a massive, great chemistry among us. Yeah, that leads on to the next question. Yeah. Have you ever dealt with performance anxiety? So you were talking about it just now. How does it feel to perform on stage with millions of people watching? For me, it's I think the fact that because like for me, I started year 11, Kingston started year 12. We like I think from the first show that we did, I think it just like the amount of shows we did, the amount of confidence we gained. So like there's I guess anxiety, but then like it's more of like adrenaline that we have to like go out there and just like, perform our best while there's like the audience watching, and like it's really like I think that just makes you wanna enjoy the moment, savor it, and like I just love doing shows, expressing our talents to the audience, and honestly it's beautiful, man. It's a beautiful experience. Yeah, I mean, Morrison சொன்ன மாதிரி like at first we didn't have any confidence. It's like நான் செத்த நீ செத்த நான் சாகுற மாதிரி தான் இறங்கினது ரெண்டு பேரும் உள்ள. அப்ப we had to build our confidence first. So people had no clue who we are, and we are performing in front of people who had no clue who we are. Like ரெண்டு படியங்கள் அங்கேயோ இருந்து வாரான்கள் வந்து பாடுறான்கள் ஏதோ சொல்றான்கள். அப்ப நாங்க நினைச்சோம் எங்கட பாட்டை ஒன்றும் எடுக்க போறது இல்லை. ஏண்டா அது வந்து நாங்க நினைக்கல நாங்க people who like மக்கள் எங்களை பார்த்து okay we are doing good and we will get like compliments from people. So we thought we were going to become a meme. Like we thought we were going to become a jokes, but அப்படி இல்லை. கடைசியில he had my back and I had his back, and முடிஞ்ச பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கான்ஃபிடன்ஸ் வளர தொடங்கினோம். ஒவ்வொரு மக்களும் வந்து சொன்னாங்க, தம்பி நல்ல கருத்து சொல்றீங்க, நல்ல பாட்டு பாடுறீங்க, நல்ல ராப் சொல்றீங்க, வசனங்கள் நல்லா இருக்கு, கீப் இட் அப். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து சேர்ந்து 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 இப்போ அது ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் எங்களோட இருக்கு. ஸோ இப்போ நான் தனியாக பெர்ஃபார்ம் பண்றதுண்டா நான் தனியாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவேன். பிகாஸ் ஐம் நாட் கோனா ஹேவ் அந்த ஒரு நர்வஸ்னஸ் இருக்காது. ஆனா மொரிசனுக்கும் அப்படி இல்லை. இப்போ இந்த மொரிசனும் ஒரு காலத்துல பாயப்பட்டது. I remember seeing him like Kingston, just be there man, like அந்த ஒரு இருந்தது. என்ன அவன் இல்லாம என்னால செய்ய முடியாது, இவன் இல்லாம என்னால செய்ய முடியாது என்ற மாதிரி தான் இருந்தது தொடக்கத்துல. பிறகு கான்ஃபிடன்ஸ் பில்ட் ஆன பிறகு அப்படி ஒன்றும் இல்லை. எனக்கு நான் இருக்கிறேன், உனக்கு அவன் இருக்கிறான் என்ற மாதிரி. That's how it was. Yeah. Thank you. I've got to ask you, which musician would you like to collaborate with and why? So you are musicians. Have you ever thought of like collaborating with other people? And if so, like with who and why maybe?
Kingston, you go first. கடவுளே என்ன படியோட மாற்றம் இருக்கு. ஓகே சரி, ஆட்டுக்கு மாலையை போட்டு கொண்டு வந்து வெட்ட வேண்டியதுதான். ஏன்னா கொலாபரேஷன் என்ற வகையில இந்த ஃபர்ஸ்ட் கொலாபரேஷன் வந்து வித் மோரிசன் with him. ஆனா இப்ப கொலாபரேஷன் இப்ப நான் யாரோட பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் என்றால் 2 பேர் இருக்கணும். ஸோ 2 பேரும் ஆக்கள் தான். ஒரு குரூப் தான், சாஜும் ஜெனோவும் உண்டு. ஸோ 2 நல்லபடியாங்க, they are talented as well. என்ன they put they put a lot of hard work in. கஷ்டப்பட்டு இறங்கி வேலையை செய்ய, லிரிக்ஸ் எழுதுல இருந்து இந்த பாட்டு மியூசிக் மேக் பண்றதுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்றாங்க. ஸோ I'm working with them right now. So அவங்களோட நான் செய்து கொண்டிருக்கேன். So soon there will be a collaboration with them basically. What songs have they released, by the way? Do you know? நாங்க songs இன்னும் ரிலீஸ் பண்ணல bro. அது நாங்க வச்சிருக்கோம். Okay, cool. Morrison, what about you? I think for me, like if you see it like this, obviously I collaborated with Kingston, my cousin, who's on the cover. I collaborated with him the first, and then we just been stuck by it. But I think for me, like my ideal collaboration, probably imagine just like Dave and like A.R. Rahman. And for me, in that case, so sorry bro, you carry on. So I don't interrupt you. So basically Dave, I've been listening to his music for like 5-6 years, and honestly he's a rapper, if you don't know, from London, and he's honestly just like, his music just draws inspiration to me, and like the songs he does, it's just so captivating and it's just so good. And then A.R. Rahman, he's obviously just the GOAT at like Tamil, like the composing and just like getting like the melodies and symphonies right, and like he's so like the way he produces music, like no other person can mimic. No other musicians can compete against him. Honestly, so that's why just my greats all time. And for me, in that case, is Hip Hop Tamil and ADK. And there's Hip Hop Tamil mad songs, like he put real pain into lyrics, and over பாட்டுலயும் ஒரு கருத்து இருக்கு. ADK வந்து நான் சின்ன வயசுல ஸ்ரீலங்கால ADK பாட்டு தான் அந்த ரேப் நான் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டது சின்ன வயசுல. So if you guys heard of him, ADK, he sang song Saguni and கடல்ல பார்த்திருப்பீங்க, கடல் படத்துல கேட்டிருப்பீங்க. So those two are like my biggest people I want to collaborate with. Is that like, that's similar to the question that I'm about to ask you? Who are you inspired by? So you're inspired by like many musicians, right? So like, do you give us like some artists that you're inspired by, maybe? So Martin, you said A.R. Rahman is like an inspiration to you, right? He's a prominent inspiration to me. The way I like the process of me like rapping and everything, I first go on the piano and then just like played with like chords and everything, and then I just get like a melody in my head, and then automatically words just come to me. Like I don't need to. Some people do this, they lock away in the room, and then they have to like think for hours and hours. I think Kingston is the same with me. Like words just come like in everyday language, and it's just like just comes so like smooth and like fluidly, and music to my ears, basically music. Exactly. What about you, Kingston? So for me, Eminem, obviously everyone knows Eminem was like, Eminem வந்து USA ல பெருசா தொடங்கினார். அவரோட பாட்டு மூல முடுக்கு வரைக்கும் வந்துச்சு. So it's like நம்ம கடபுடு வந்து போவான், like you get what I'm saying. So it just really fast, and when I listen to him, I want to spit like Tamil words as much as fast as him, அவர் மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக அந்த வார்த்தைகளை நான் கூட சொல்லணுமென்று தான் நான் தொடங்கினது ஃபர்ஸ்ட்டாக. பிறகு அந்த நேரம் வந்து நான் பாட்டுகளை கேட்குறது, ADK பாட்டுகள் கேட்குறது,
டெடிகேட்டா பாட்டுண்டா இந்த நான் நம்மூரை மறந்து போயிட்டு ஒரு நல்ல பாட்டு வாஸ் லைக் 2010 2007 அந்த நேரம் தான் அது ஒரு மேசிவ் ஹிட்டா இருந்தது. அந்த நேரம் தான் அந்த பாட்டை கேட்டேன் நான். ஏன்னா அந்த இசை வந்து இந்த காதை பிடிச்சிட்டு லைக் அவர் பாடின விதம், அந்த வார்த்தையை எப்படி அதுல சொன்னது, அந்த எப்படி அந்த ஃபாஸ்டா சொன்னது அதெல்லாம் கேட்டு நானும் அந்த ஃபர்ஸ்டா வந்து அவங்களோட பாட்டை நாங்க புத்தகங்கள்ல எழுதுறது ஏன் இப்படித்தான். இப்போ தமிழா வந்து என்னடாப்பா பாட்டு அது கிளப்ல மப்பிள திரியிற பொம்புல that was a massive hit. I mean ஸோ நான் இலங்கையில இருந்த நேரம் வந்து மூளை முடுக்கு ஃபுல்லா கிளப்ல மப்பிள தான் படியங்கள் பாடிக்கொண்டிருப்பாங்க. ஸோ படியங்களை கேட்டு 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 அவங்களும் பாடுறாங்க நானும் பாடுவேன் தொடங்கினதான் லைக் இந்த ராப் இது விளங்குது. ஸோ இவனால பாட முடியும் என்னால பாட முடியாதா விளங்குது. ஸோ அப்படித்தான் எனக்கு இன்ஸ்பயர் ஆனது. அண்ட் வேற யாரு ராப்பர்ஸ் வைக்கணும் பெருசா அவ்வளவு பேர் தான் நான் கேட்கிறேன். இப்ப புதுசா திருக்குறள் என்று இருக்கிறார், திருக்குறள் என்று ஒரு ஆள் இருக்கிறார். ஸோ அவர் வந்து இந்த சாதி வரிகளை பற்றி வடிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அவரை ராப்ல போடுவார். லைக் சாதி கூடாது என்னடா இதுதான் காரணம், அடுத்த இந்தியால தமிழ் மக்களுக்கு நடக்கிற கொடுமைகள் அதுகளை பற்றி அவர் வடிவா அவரோட பாட்டுல எழுதுவார். ஸோ he's like one of my massive inspirations right now. ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு. You see, for future people who have the passion for music, what would be the best advice to give for them, basically? So you wanna go first, Morrison? I'll go first. So I think one advice I would give is like, in terms of music as a whole, like find out like in terms of rapping or singing, you first of all you gotta have the passion. There's no point in life, in generally in life, if you do something that you don't have a passion for, then it's not going to be rewarding in the end. So like for me, like music has always been just there in my soul and in my heart, and like I've always wanted, like I would see people on like YouTube or on the tele and just like see like them singing, and I want to be able to do that as well. And for me, my dad's a poet as well, so like he like in terms of like lyrics, I guess like genetically I've been blessed with getting like good lyrics. And like, so one advice I would give is just stay true to yourself, and if you feel like and never give up. In terms of what, just like if you feel like this isn't working or this isn't like going to plan, then just be persistent, work hard, like just stay on top of things, and you know that goal you have will be there and you will achieve it no matter what. So that's What about you, Kingston? So first of all வந்து நாங்க from my part இது வரைக்கும் நாங்க 1 million 3 million views போடுற மியூசிக் வீடியோ இன்னும் போட இல்லை. ஆனா நாங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல எங்களால் முடிஞ்ச அளவு ஒரு நல்ல கருத்தை பாடலா போடுறோம், ரப்பா போடுறோம். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்டா உங்களுக்கு, என்னடாப்பா சொல்ல வந்தேன் என்ன, டோன்ட் worry about things. ஃபர்ஸ்டா வந்து எடுத்த உடனே 1 million 3 million கிடைக்காது. நீங்க கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ ஒரு கோலை செட் பண்ணி வச்சு நீங்க ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ என்ன பொறுத்த வரையில நான் தொடங்கக்குள்ள இந்த ரப்பிங் வந்து இந்த சொற்கள் நல்லா இருந்தது, ஆனா அந்த ஸ்பீட் இல்லை என்னட்ட. ஸோ சனங்கள் சொல்லுங்க இல்லையா, தம்பி ஸ்பீட் இல்லை தம்பி, ரப்பிங் வராது. they will put you down and some people will encourage you. ஸோ அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு மோட்டிவேஷனை எடுத்துக்கொண்டு மேலே வர பார்ப்போம். ஸோ எடுக்கும் கொஞ்சம் காலம் எடுக்கும், கொஞ்சம் மெல்ல 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 படிய லைக் மிதிச்சு வரக்குள்ள ஒரு கட்டம் வரும். ஸோ யூ ஃபீல் தட் ஒரு காலம் நான் அப்படி இருந்தேன், இன்றைக்கு நான் எப்படி இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னுடைய பொறுமையும் நான் போட்ட கஷ்டமான அந்த உழைப்பும். ஸோ what I'm saying is don't expect it straight away. It's going to take some time. You have to work really hard when it comes to this. And also மியூசிக் என்று வரக்குள்ள நண்பா, இப்போ நம்ம தமிழ் என்று வரக்குள்ள நண்பா 70 மில்லியன் தமிழ் மக்கள் இருக்கிற உலகத்துல. ஸோ
இப்ப 70 மில்லியன் மக்கள் இருக்கணும். ஸோ அவ்வளவு மக்களையும் நாங்க கவர் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும் விளங்குதோ. அடுத்தது எங்களோட வாழ்க்கைன்றது இப்ப ஹிப்ஹப் தமிழ சொல்ற மாதிரி விளங்குதோ. இப்ப ட்ரீமை ஃபாலோ பண்ணி போய் அப்புறம் வாழ்க்கையில தோக்கக்கூடாது விளங்குதோ. ஸோ யூ ஹேவ் டு மேக் ஷுர் யூ படிக்கிறீங்க, ஒரு நல்ல டிகிரி, ஒரு நல்ல ஒரு பிளானும் இருக்கணும் விளங்குதோ. ஸோ இப்ப மியூசிக்ல நான் சாதிக்க போறேன்னு முழு காசையும் மியூசிக்ல போட்டு பிறகு வாயை பார்த்து கொண்டு இருக்கல அது விளங்குதோ. வென் இட் ஃப்ளாப்ஸ். ஸோ என்ன சொல்றேன்னுடா, படிங்க, இன்னொரு பேஷனும் வாங்க, படிப்புல கருத்துமா இருங்க, அடுத்தது மியூசிக்லயும் ஈடுபாடு கொடுங்க. ஸோ இஃப் சம்திங் கோஸ் ராங், இன்னொன்று உங்களுக்கு கை கொடுக்கறதுக்கு அதுதான் என்னுடைய இது. Can I speak on behalf of you two and say, for the viewers at home, I believe that music is a big industry nowadays, basically. And for what I'm about to say is, passion leads to success, as you all know. In order to have a passion for music, you must be able to understand what music is all about, basically. So once you understand the concept of music, then you'll be able to progress on and on and on and on until you become fairly confident that you can create any music you want. You can write, create, or do whatever you want with music, basically. I believe that it takes dedication, you know. So what the boys are trying to say is stay true to who you are, basically, and just work on it, but mainly focus on your studies. Your studies is priority to music. That's what, in my opinion, is. What the boys are saying is also true, basically. Can I speak? Can I say another point? Yeah, go ahead. என்னண்டா, like I said, உலகத்துல 70 மில்லியன் தமிழ் மக்கள் இருக்கணும். ஆனா மொத்தமா 7.2 பில்லியன் மக்கள் இருக்கணும் விளங்குது. அந்த 7.2 பில்லியன் மக்களை பாருங்க, 70 மில்லியன் மக்களை பாருங்க. 7.2 பில்லியன் அங்கே இருக்கு, 70 மில்லியன் அங்கே இருக்கு விளங்குது. ஸோ இப்போ 7.2 பில்லியன்டா, இப்போ ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு பாட்டு பாடினா அந்த பாட்டை எல்லாரும் கேட்டாங்கன்னா there's a massive reach in 7.2 billion. 70 மில்லியன்ல விளங்குதோ. அந்த அந்த ஒப்பிட்டு பார்த்தா அந்த குறைவு உங்களுக்கு விளங்கு. ஸோ எல்லாம் ஜோதிச்சுக்கொள்ளுங்க ஃபர்ஸ்டா நீங்க அந்த மியூசிக் இதுக்குள்ள கால் வைக்கக்குள்ள. ஆனா அதுக்காக வேண்டி பயப்படாதீங்க, ஒரு நம்பிக்கையோட கால் வைங்க விளங்குது. கடவுள் பக்தியோட நம்பிக்கையோட கால் வச்சிங்கன்னா எல்லாம் சரியாகும். Add anything? Yeah, like it's all about practice in this industry. Yeah, like practice your own like craft. Like for me, like lyrics would come, but like the flow just wouldn't be there. So I would just practice. And during this lockdown thing, I've been doing like birthday raps for my friends. So I write like raps and like songs for them for their birthdays, and that like I'm in some sense I'm perfecting my like abilities as well as giving them like something to look back on. So yeah, and like the education thing is put education first in everything you do, because like we take education for granted here, but then you know like in like third world countries and all that, like education isn't like just there for them, and they would do anything for education. So like always just like stick to studies, but like try like if you love like music and have like passion as well, balance out as well. But yeah, basically that. Okay, thank you boys for this interview. We'll be right back with more games. After this, we'll be playing a game called Never Have I Ever with Morrison and Kingston. Stay tuned, we'll be right back.